we Vijay Farms want to be the one-stop solution for all the goat farming needs. నా పేరు వెంకటేష్. తమిళనాడులోని విల్లుపురం దగ్గర తిరువనంతపురం గ్రామం మాది. మేము గత 10 సంవత్సరాలుగా షీప్ మరియు గోట్ ఫామ్తో పాటు షీప్ మరియు గోట్ పోషణకు కావలసిన అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్స్తో పాటు సీడ్, ఫీడ్, షెడ్కి కావలసిన మెటీరియల్ని రైతులకు అందిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మా ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవాల్సి వస్తే బోయర్ జాతి మేల్ మరియు ఫీమేల్స్ని పోషిస్తూ రైతులకు అందిస్తూ మంచి ఫలితాలను పొందుతున్నాం. ఈ వివరాలన్నీ www.vijayfarms వెబ్సైట్లో చూడొచ్చు. అట్లాగే తల్చేరి రకం కూడా మా వద్ద లభిస్తుంది. 10 సంవత్సరాల మా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా మిగతా రైతులు కష్టపడకుండా వారికి పూర్తి వివరాలను, సూచనలను, సలహాలను అందిస్తున్నాం. Develop these products like flooring, goat shed construction material, and apart from this we had a 10 years experience in this goat farming, and we have excelled in this 10 years, and we have learned the tricks by trial and error way in a very tough way in the last 10 years. And our experience, we are sharing it with our clients in the way of training programs and consultancy, goat farming consultancy. షెడ్ నిర్మాణం, ముఖ్యంగా ఎలివేటెడ్ షెడ్లలో గొర్రెల, మేకల పోషణను ఎలా చేపట్టవచ్చో లాంటి వివరాలను శిక్షణా తరగతుల ద్వారా కూడా తెలియజేస్తున్నాం. శిక్షణా తరగతులను ప్రతి 2వ శనివారం ఇస్తున్నాం. ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాం. ఎవరికన్నా శిక్షణా తరగతుల్లో పాల్గొనాలంటే వారు తెలుగుకి సంబంధించి 9339896896, ఇంగ్లీష్, తమిళ్లో మాట్లాడగలిగితే 8903471006 నెంబర్లో సంప్రదించగలరు. మరోసారి తెలుగులో అయితే 933896, ఇంగ్లీష్, తమిళ్లో అయితే 8903471006లో సంప్రదించగలరు. మొబైల్ నంబర్ 8903471006 or 9843071006. Our website address is www.vijayfarms.com, and we are located in Tirunandipuram village near Villupuram in Tamil Nadu. Yeah, this is how the final structure will be. I have explained the non-rustable solution. ఇక మనం షెడ్ నిర్మాణం విషయానికి వస్తే, మనం చూస్తున్న ఈ షీప్ గోట్ ఎలివేటెడ్ షెడ్ లో మనం వాడుతున్న మెటీరియల్ అంతా తుప్పు పట్టని, ఎక్కువ మన్నిక గల పీవీబీ పైప్స్ ని వాడుతున్నాం. నాలుగు నుంచి 6 ఫీట్ల ఎత్తులో ఎఫ్ఆర్డీలో ట్రయాంగులర్ మోడల్లో తయారు చేస్తాం. మీరు చూస్తున్న ఈ షెడ్లో ఎటువంటి వామ్స్ వచ్చే వీలుండదు. ఎత్తైన షెడ్లో గొర్రెలు, మేకలు సంతోషంగా ఉంటాయి. మేము తయారు చేస్తున్న ఈ షెడ్లు దాదాపు 15 సంవత్సరాలు చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాయని మేము రైతులకు పూర్తి భరోసాను కల్పిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఒక్కసారి ఈ షెడ్లను నిర్మించినట్లయితే 15 సంవత్సరాల వరకు షెడ్డుపై ఎటువంటి ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం రాదు. అంతేకాకుండా రైతులు వారి వారి స్తోమతను బట్టి మాకు తెలియజేస్తే వారి అంచనాలకు అనుగుణంగా కూడా తయారు చేసి ఇవ్వగలం. ఈ షెడ్లు రైతులకు బాగా ఉపయోగపడతాయి. There is no clogging of the dung or any, so there is no worms problem, or completely everything is eradicated. We are manufacturing this feed trays also. It's a plastic PP. మేము ఎల్పిఎస్ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఆధారంగా ప్లాస్టిక్ షెడ్స్ మెటీరియల్ తో పాటు ప్లాస్టిక్ ఫీడ్ ట్రైలను కూడా తయారు చేస్తున్నాం. అలాగే
15 సంవత్సరాల వరకు మన్నికతో కలిసిన కస్టమైజ్డ్ ఫీడ్ ట్రేల తయారు చేయడం ద్వారా జీవాలకు ఎటువంటి ఫీడ్ ఇబ్బందులు కలగకుండా చూస్తున్నాం. ఫీడ్ తొట్టెలను రైతు అవసరాల మేరకు తయారు చేసి ఇవ్వగలం. అట్లాగే 2 పీస్ల ప్లాస్టిక్ ఫ్లోరింగ్ షీట్లను కలిపి ఒక్కటిలాగా ఉండేలా తయారు చేస్తాం. ఈ ప్లాస్టిక్ ఫ్లోరింగ్ ని FRB సపోర్ట్ తో 2 పీస్లను ఇలా ఒకటిగా ఫిక్స్ చేస్తాం. MS సపోర్ట్ ఛానల్ ద్వారా నాన్ రెస్టిబుల్ టైప్ లో తయారు చేస్తున్నాం. ఇది జీవాల పెంపకదారులకు అత్యంత ప్రయోజనకారిగా ఉంటుందని మా నమ్మకం. Products you can just fabricate with your local fabricator using your locally available MS structures, and you can do the fixing also with your local fabricators. That this flooring and installation can be done from our side, and if you want we can do the complete roofing and partition turnkey structures also, but it will also be an option, or you can just get the products, the flooring and FRP channels from us, and the remaining MS fabrication you can do it with your local fabricator also. Yeah, in our Vijay farms, in the past 10 years of our experience in goat farming, గత 10 సంవత్సరాలుగా మేము విజయ్ ఫార్మ్ పేరిట ఈ బోయర్, తల్చేరి రకాలను పోషిస్తూ మూర్తి అగ్రో ప్రొడక్ట్స్ పేరిట సీడ్, ఫీడ్, షెడ్ నిర్మాణానికి అనువైన మెటీరియల్స్ ని అందిస్తున్నాము. ప్లాస్టిక్ ఫ్లోరింగ్ ని 2 ఫీట్లు లేదా 1 ఫీటు లాగా కూడా చేస్తున్నాం. ఇంతకు ముందు అంటే 10 సంవత్సరాల నుంచి జీవాల పోషణ చేస్తున్న రైతులకు అనువైన షెడ్ల నిర్మాణం మెటీరియల్ ని గత 5 సంవత్సరాలుగా తయారు చేస్తున్నాం. We are manufacturing 3 products under this Murthy Agro Traders, and in these 3 products, other than these 3 products, the remaining you can just purchase it from the local fabrication work and iron structures and all, and you can fabricate with your locally available materials. These 3 products, the first thing is this plastic flooring, and in this plastic flooring this is 2 feet by 1 feet we are manufacturing. ఈ సిస్టమ్ విదేశాల్లో ఉంది. మేము దాన్ని పరిశీలించి మన దేశానికి అనువుగా, మన వాతావరణానికి అనువుగా ఉండేలా ఫ్లోరింగ్ షీట్స్ ని తయారు చేశాం. అన్ని గవర్నమెంట్ సంస్థల ద్వారా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాం. PVC పైప్స్ ని ట్రయాంగులర్ ఛానల్స్ మోడల్లో షెడ్ల నిర్మాణం, ఫ్లోరింగ్ షీట్లను, ఫీడ్ ట్రేలను తయారు చేస్తున్నాం. We found that we are spending a lot of money, but it is not worth for it. Actually, there is a lot of wear and tear within some 2 to 3 years. ఇంతకు ముందు మేము కూడా చెక్కల షెడ్డులో జీవాలను పెంచేవాళ్ళం, కానీ చెక్కల షెడ్డు వల్ల చాలా ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొన్నాం. అందుకే ఇలా ప్లాస్టిక్ ఫ్లోర్ లో కలిపిన షెడ్లను తయారు చేసి పోషిస్తూ తోటి రైతులకు కూడా అందిస్తున్నాం. Do the plastic flooring. At that time, some people have been importing it from other countries and they are selling it for very premium prices. And we thought it is very expensive and it's not worth it. Then we thought of doing in India itself. Actually, why not we do that manufacturing in India itself? And we invested a lot of money in that, and we have done a lot of R&D. And initially, we developed the imported product design, and we just slowly we have improvised those products. మనం తయారు చేస్తున్న ఈ ఎలివేటెడ్ షెడ్ల తయారీ కొంచెం ఖర్చు అనిపించినా గాలి, వెలుతురికి ఏమాత్రమూ పాడవు. దాదాపు 15 సంవత్సరాలు నిల్వ ఉంటాయి. చెక్కల ఫ్లోర్స్ తక్కువ ఖర్చు అనిపించినా దాని లైఫ్ టైం 2 నుంచి 3 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటుంది. జీవాలు వదిలిన మాన్యూర్స్ వల్ల చెక్క దెబ్బతింటుంది. అందుకని మేము చేసిన ఈ అధునాతన షెడ్ మెటీరియల్ 15 సంవత్సరాలు ఉండి రైతుకు అధిక లాభం కలిగించడమే కాకుండా జీవాల ఆరోగ్యం కూడా బాగా ఉండేందుకు వీలవుతుంది.
in goat farming, this is one of the shed construction plays a major role in one of the investment. Out of the total project cost, shed construction approximately cost around 50 to 60% of the cost. So this investment should be worthy and it should be intelligent. That's our view. And if you are using this plastic slated flooring, you maybe it sounds like you will be spending some extra rupees when you compare to the wooden flooring. But spending some 20% or 25% extra and getting some 5 times higher the life and durability, it really makes more sense, and it is an intelligent choice as per our opinion. So we developed this product, and we have done a lot of R&D, and we have made the essential requirements, which what are all the flaws which have been we have seen in the imported products. We have rectified those issues, and we have initially those imported flooring will be having some 12 mm gap only. The dung will be in a pellet form, and that will not be freely falling in between, and that is one of the problems that we rectified, and we have made this as a 16 mm. Even though for the country breeds, small breeds, for the initial 1 or 2 days, there will be some leg will be going, but for the hybrid goats, this is not the problem. The hybrid goats' legs will be much bigger than these slots, and we don't have the leg stuck problem. Actually, apart from this, we find that there is a huge lagging when we are walking over the flooring. In the imported products and all, we feel very lagging in the joints. So we made this type of joint. This we call it as J-lock, and we made this as joint, and this will be locking in between, and this will be interlocking. Actually, each and every part it will be interlocking. Actually, in our product, we are using this locking system. ఇలా 2 పీస్ల ప్లాస్టిక్ ఫ్లోరింగ్ షీట్లను ఇలా కలిపి ఒక్కటిగా ఉండేట్లు లాక్ సిస్టమ్ ద్వారా ఫిక్స్ చేస్తాం. సైడ్ కూడా లాక్ అయ్యేలా చేస్తాం కాబట్టి చూసేందుకు ఒకేలా ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తుప్పు పట్టని ఇనుప పైపులను ఉపయోగిస్తాం. ఇలా రైతులకు సహాయం చేస్తున్నందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. Increase the support by extra support. These are all the improvisation we have made when compared to the imported products which we get. Actually, in the plastic slated flooring, here we are using this plastic slated flooring. We are mounting this plastic slated flooring over this FRP support channels. FRP, it's a material, fiber reinforced plastic material, which this is a network of channels with which we are fixing the flooring. Actually, in early times, we have been using MS support channels, MS flats and MS angles like that we are using to fix the flooring. But over some 6 months itself, it keep on rusting, and even after some special epoxy painting coating and all, the urine is having a high chemical reaction, and it cannot withstand that chemical reaction. So we thought of doing all the support channel network as a complete non-rustable solution, and that's why we have developed these products. Here, this is FRP rectangular channels, which we do have. We have some standard shed sizes and basic template sizes. For that, we'll be always having a stock. And this will be put over the PVC pipes, and this triangular channels. It will be like this. This triangular channels will be having like this. It will be fixed over this,
and for this purpose we are using this triangular channels. And in the pathway, with this support, it passed the government load bearing certification of around 400 kgs per single point, 400 kgs load bearing capacity per single point. And in the pathways, we just thought of doing increasing the load bearing capacity even more, and so that's why we have developed this product, this extra central rectangular channels, and only in the pathways will be giving in between these triangular channels, so that it will take 1 ton weight. Even some group of people, some 30-40 people stand in a single place, it will not be having even a slight warpage or anything. It will be very sturdy like a concrete structure. So that's why we are developed this product also. And this product is, we are using it for post erection. We are using this FRP, bigger rectangle square channel in FRP. Yeah, actually this is our FRP network. Here this L piece, the locking piece in between, this is also inclined angle, we call it as inclined angle. This is also made of FRP material, and this will be fixing like this, and we'll be putting a aluminum pop rivets, that is also non-rustable. We'll be drilling holes and we'll be fixing it like this. And these bigger structures, the bigger post 90-degree L angles also, we are fixing it with this type of channels. There is a PVC post in the below, and the PVC post will be concrete, making a concrete, inside the concrete will be inserting this FRP bolt, and we'll be making a hole out of this, and we'll be fixing this bolt so that this channel will be locked with the PVC pipe. So all these channels, everything including the rivet we are using, everything is non-rustable. That is the permanent solution for these rusting issues.